Good day po, Sir Rico. So, gagawin po namin ngayon is DHCP Activity 1. So, una is security network to internal network. So, para ma-set yung sa internal network yung VM network natin, click lang natin settings dito. Then sa network adapter, dapat naka-host only tayo sa OI na. So, next is add roles na, DHCP Server. So, click natin dito, add roles. Click next. Tapos, click natin dito is DHCP Server. So, click next. Next. Tapos, ito na yung IP address ng ating network. So, next. So, dito sa alternate DNS server natin, gawin natin 1.7.0.0.1. Click next. So, pili natin yung basis not required. Click next. Tapos, mag-add tayo na scope, which is mail accounts and payment account. So, unahin natin yung mail accounts. Scope, mail account. Starting IP address. Babasa tayo sa ginawa natin na BLSM. So, 10.0.0.1. Ating ending IP address is 10.0.0.40. Subject mask natin 55.255.255.240. So, default gateway, kahit natin nalagyan. So, okay. Then, add pa tayo para sa payment account. So, starting IP address natin is yung first use account. So, 172.31.0.1. Ending IP address 172.31.0.30. Subject mask natin 255.255.255.240. Then click OK. Click next. Next. Then click next. So use current credential. Click next. Ito yung information na ginawa natin scope. So install na natin. So, successful mga installation natin. So, pwede natin close. So, para makita yung kung na-install na ba yung DHCP server natin. Ito tayo sa administrative tools at DHCP. So, makita natin dito yung scope na install natin. So, ang gagawin natin is first and last, lease time, router, server IP address, and DNS. And then, maglalagin muna tayo. Then, pupunta tayo sa start, then administrative tools, DHCP. So, expand lang natin to. Tsaka IPv4. Tsaka mail accounts and the email accounts.
Ito sa address pool, yung explosion range. Start na IP address is 001. Yeah. And IP address 10 0 0 10. At then ganun din yung gagawin natin para sa email. Explosion range 172. Add. Then next is the lease time, 16 hours. So lalagyan natin dito sa scope. Then properties, 8 days yung nakalagay, so papalitan natin 16 hours. Apply, and then okay. Sunod dun sa female. And then apply, okay. Then yung next natin gagawin is the router server IP address. So pupunta lang tayo sa server options and then configure options, router, server name is router. The address niya is yung value 192.168.161.254. Then add lang natin, apply, and then okay. So sa last na gagawin, which is the DNS. So pupunta lang tayo dito. Muna natin ito. Right click natin to, network and sharing center, manage network connections, and click lang natin itong local area connection, properties, and then punta tayo sa internet protocol version 4. Yan yung properties niya. And ito yung DNS server address. Papalitan lang natin. And then ito 8844 and then okay, and then close. Yun na po.